psychosomatic due to stress, psychosis, and due to some foods. And there is excessive bowel movement and irritable bowel syndrome. Two types. One is constipating, another is diarrhea related. কিছু কিছু পেশেন্টদের ডায়রিয়া হয়, যেই খেলো ডায়রিয়া হলো। আবার কিছু কিছু পেশেন্টের ভীষণ কনস্টিপেশন হলো। তার মানে হচ্ছে there is abnormal muscle contraction and relaxation in IBS. IBS is stress related and it is due to cholinergic stimulation. It is not inflammatory bowel disease. That is IBS. Today your class is on IBD, inflammatory bowel disease. In inflammatory bowel disease, two diseases are there. One is Crohn's disease, another is ulcerative colitis. It is very common. Ulcerative colitis one, another is Crohn's disease. What is IBD, inflammatory bowel disease? There is some imbalance between, এটা লেখা আছে ডেফিনিশন, আমি বোঝাবার জন্য বলছি, between patient's immune system, innate and acquired, microbes and intestinal epithelium in genetically predisposed individual. সবার হয় না, তার মানে হচ্ছে ইমিউনোলজিক্যাল ইমব্যালেন্স, ইনেট অর অ্যাকোয়ার্ড বোথ। সেখানে কার সাথে হচ্ছে? বিটুইন দি মাইক্রোবস। একটা অর্গানিজম আমাদের শরীরে ঢুকলো, উই হ্যাভ ডিফেন্ডিং মেকানিজম, উই ক্যান ডিফেন্ড, উই ক্যান এলিমিনেট দ্যাট অর্গানিজম। When patient is unable to remove that organism, there is some disorders. Intestinal epithelium has that defending mechanism by IgA and other mechanism. If there is any derangement of this immune mechanism with microbes by epithelial cells in genetically predisposed individual, at a genetically predisposed individual hote hobe, that is some mutation is there, some abnormal genes are there inborn, তখন এগুলো হয়। তাহলে so it is a chronic condition resulting from inappropriate mucosal immune activation. এই এক লাইনে আমি এতগুলো কথা বললাম, ঠিক আছে? আর it comprises of Crohn's disease and ulcerative colitis. Etiology: all diseases have this type of etiological factors. সমস্ত ডিজিজ, যে ক্যান্সার বল, এমনি সব নন স্পেসিফিক ইনফ্লামেশন বল, ইভেন অটোইমিউন ডিজিজ বল, all diseases are having these immunological factors, these etiological factors. That is genetic factors, immunological factors, microbiological factors, and environmental factors. Environmental factors very important. Due to environmental pollution or any irritating substances, air pollution, diets, anything, the infective agents which are moving in the environment, all are responsible for this disease. Because due to those infection or due to those environmental factors may change the genetic backgrounds, may cause mutation, may cause alteration of the gene profile. Okay, and then this type of this disease. Pathogenesis of inflammatory bowel disease common. Ulcerative colitis, Crohn's disease, more or less same underlying pathological conditions.
Genetic predisposition, first degree relatives are more affected. Then higher chance of monozygotic twins. Disease predisposing loci, 16q card 15. এত জানতে হবে না তোদের HLA related, HLA DRB1, HLA DR7, DQ4 কিচ্ছু মনে রাখতে হবে না। Genetic background, first degree relatives, monozygotic twins, and it is HLA related. Clear? অত সব মনে থাকবে না। তারপরে এই এলো, এতে কি হলো, এখন ইমিউন ডিসরেগুলেশন। এই যদি একটা সেলে যদি এরকম গন্ডগোল হয়, জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটি হয়, সেখানে ইমিউন ডিসরেগুলেশন হতে পারে। কি হতে পারে? ডিফেক্টিভ regulation of immune suppression. Always there is balance between immunological reactions and suppression of the immunological reactions. Inflammation, there is recruitment of the neutrophils, then monocytes, then lymphocytes, etc. And there is process of inflammation, and then there is resolution, no inflammation. Anti-inflammatory effects comes, and the neutrophils liberate cytokines, and neutrophils also destroys the inflammation. বুঝেছিস? যেটা আমাকে ইনফ্লামেশন করছে সেটাই আমাকে দূর করছে। Here is M. Immune system, there is immunological reaction due to some agents, and when there is excessive immunological response, there is resolution, there is suppression of the immunological process. If there is disbalance, no suppression, the immunological process will be going on, and there may be autoimmune reaction, there may be this type of ulcerative colitis and Crohn's disease, more or less autoimmune, not purely, but it is autoimmune disorders. And as there is immunological process, there is activation of the CD4 and also CD8 also. And here T helper cell 1 and 2 comes, and due to T helper cells, and there is reaction, and there is some liberation of the cytokines, especially cytokines, interleukin 10, interleukin 23, interleukin 13. These are the cytokines liberated during the process, and these cytokines also disappears from the reactions due to immunological systems. Then the chronic mucosal inflammation. Initially there is inflammatory reactions in the mucosa due to these cells, T lymphocytes, T helper cells, etc. Then chronic mucosal inflammation. Inflammatory bowel disease is chronic process. To start with acute, then it develops to chronic process. It goes to chronic mucosal inflammation. This also leads to chronic mucosal inflammation, and again environmental factors come. These are the environmental factors. Smoking is very important. The smokers having more chance of IBD. And oral contraceptives also, and there is derangement. When the microorganism comes, due to the derangement of this immune system, the microorganism cannot be destroyed. There is persistence of the inflammation, infective agents, and the process is continuously going on. So the IBD results from combined effects of alteration of the immune host interaction with intestinal microbiota. The organism পেটের মধ্যে ঢুকলো, intestinal epithelium tries to remove those organisms. যখন আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে কোনো একটা ইনফেকশন ঢোকে,
ডাস্ট ঢুকলো কিছু করলো, আমাদের রেসপিরেটরি সিলিয়েটেড মিউকোজাল এপিথেলিয়াম রিমুভ করে দেয়। যখন সেটা করতে পারে না, ডিউ টু chronic irritation, due to metaplastic changes, then there is persistent infection, COPD, emphysema, and also on the long run carcinoma may develop in lung. Same thing in intestine. Intestinal immune system can remove the organism or any offending agents from the mucosa. So there is alteration in the host interaction of the intestinal microbiota. Host cannot, the host means here the mucosa cannot remove the microbiological agents. Intestinal epithelial dysfunction, some persons having congenitally intestinal epithelial dysfunction. জন্মগতভাবে ওরকম আছে, ইন্টেস্টাইন এর এপিথেলিয়ামটা ঠিকঠাক নেই, তাহলে হলো intestinal epithelial dysfunction. It may be inborn, it may be acquired. Aberrant mucosal immune response, already told. Among genetic factors, not like receptors having in the epithelial কোথায়, cytoplasm, lysosome, etc. on the surface of the lysosome, the knot-like receptors. These knot-like receptors when the offending agent comes, knot-like receptors accept those. Okay. If there is any mutation in these knot-like receptors, cannot accept, or when it if knot-like receptor accept those things, normally there is autophagy, destruction of these things, and also the degenerated or degraded products of the cells by this mechanism, by knot-like receptors. Knot-like receptors, toll-like receptors, these are the receptors. These receptors for engulfment and removal of the offending agents. Offending agents may exogenous or endogenous. Here exogenous microbes and endogenous disintegrated products of the cells. Knot-like receptor helps those. In inflammatory bowel disease, there is defect in the knot-like receptors. It is mainly in Crohn's disease, not also autophagy-related genes. There are the autophagy-related, some other genes are also autophagy-related. এগুলো মনে রাখতে হবে না, তবু বলছি ATG16L1. This gene is autophagy-related. IRG, autophagy-related genes. Defects may be there also in Crohn's disease. Knot-like receptor and autophagy-related genes. যদি এইগুলোতে যদি ডিফেক্ট হয় তখন আমার অটোফেজি হবে না. Substance cannot be removed from the cell. So there is persistence of the degraded products in the cells, and there on the long run there may be autoimmune reactions. So Crohn's disease, ulcerative colitis is variant of autoimmune disease. So it is associated with other autoimmune disorders. Abnormal mucosal immune response, that is T helper cell 1, T helper cell 17, T helper cell 2, T helper cell derived interleukin 13. Epithelial defects in intestinal epithelium, tight junction barrier function. The epithelium, what is the characteristics of the epithelium? Epithelium having the tight junctions. In the
intestinal epithelium, there is tight junctions. In our mucosa, squamous epithelium, there is tight junction by some connective কি কতগুলো থাকে না junctional cells, junctional protein. In case of epithelial defects, intestinal epithelium tight junction is not present. Changes in the microbiota. Microbiota means the microorganism changes its characters. During COVID period, the COVID virus frequently changes its character. Even nowadays, dengue is frequently changing. Most of the viruses are frequently changes, so there is frequent changes of the microbiota. Jodi changes hoy, tale ki hobe? Chinte parbe na, oke remove korte parbe na, persistence of the infection thakbe. Tight junction is bolte pari na ki thake? Cadherin, E-cadherin, কতগুলো cadherin আছে সেগুলো টাইট জাংশনে থাকে আরো আছে পড়ে নিবি still pathogenesis is going on. The microbiota comes on the surface of the epithelium and there is loss of tight junctions and it goes to the inside the mucosa and dendritic cells, macrophages are there, they engulf the organisms and they are, these dendritic cells liberate interleukin 8, interleukin 23, 13, 12, etc. And there is infiltration of the CD4 T cells, T helper cells, neutrophils, T helper cells also, T helper cells liberate interleukin 17. T helper cells 17 liberate interleukin 17. And this interleukin 17 again invite neutrophils. When there is any inflammation, neutrophils are there. Neutrophils liberates interleukins. Lot of interleukins are liberated by neutrophils. And neutrophils, due to aging process, after 24 hours, neutrophils disappears. But if there is persistence of the process, the neutrophil will persist. How? By these T helper cells and other cells which can liberate interleukins, different types of interleukins, they again invite neutrophils. Okay? Abar neutrophil elo, more destruction. Neutrophil elo, more destruction. Abar neutrophil chole gelo, abar inflammatory. কি হয়েছে ঘুম পাচ্ছে হ্যাঁ পাচ্ছে তো বস জল খা তারপরে হলো আবার নিউট্রোফিল হলো আবার ডিস্ট্রাকশন হলো ভিশিয়াস সাইকেলস আর গোয়িং অন হলো আর এদিকে কি হলো ম্যাক্রোফাজ T helper cells liberate interferon gamma. It is also pro-inflammatory, and this tumor necrotizing factors also liberated by macrophages, and there is changes in the mucosa, and there is leading to barrier defects. এই জিনিসগুলি মিউকোজাতে গন্ডগোল করছে হলো এই যে এত সব সাবস্টেন্সেস মিউকোজাতে এসে ব্যাকটেরিয়াল কম্পোনেন্টস the cytokines liberated chemokines liberated by these cells, they causing the inflammatory process, persistent inflammatory process in the mucosa. And there is chronic inflammatory process, and this chronic inflammatory process having
Crohn's disease and ulcerative colitis. তার মানে হচ্ছে derangement of the immune system, persistence of the inflammatory process due to dysregulation of the immune system with microbiota or infective agents, genetically predisposed individual. Clear? Immune system deranged, there is derangement of the function of the immune system and the microbiological agents in genetically predisposed persons. So there is persistence of the infection is chronic process, and there will be either ulcerative colitis or Crohn's disease, depending on the genetic backgrounds and to some extent different mechanism. Not like receptors and autophagy is related to Crohn's. Ulcerative colitis is related to HL associated. পরিষ্কার? বেশি কিছু মাথায় রাখবি না, এগুলো লাগবে না। Now Crohn's disease, it is common in our country. Crohn's disease, often এটা তো লিখতে হবে না, often we diagnose it as Crohn's disease as there is no causation, non-causative granuloma we get, and we diagnose it as Crohn's disease. It is not so easy. It is tuberculosis. In our country, tuberculosis, intestinal tuberculosis is more common than Crohn's disease. So, before diagnosis of the Crohn's disease, we have to exclude tuberculosis. বুঝেছিস? আমি একটা non-causative granuloma পেলাম intestine, বলে দিলাম Crohn's, not so easy. Most of the Crohn's disease diagnosed by ourselves, those are tuberculosis, intestinal tuberculosis. হয়েছে? তাহলে এটা হচ্ছে Crohn's disease is small intestinal disease, ulcerative colitis large intestinal. But Crohn's may occur anywhere of the GI tract. যদি বলে যে এটা small intestine হয়, but it can occur anywhere of the GI tract, esophagus to rectum. But commonest area is ileum, terminal ileum, দেখ লেখা আছে, then ileocecal junction, then cecum, then colon. Even it may occur in rectum. Crohn's disease gross features. In Crohn's, ছবি দেখাবো, Crohn's there is multiple ulcers, aphthous ulcer. আমাদের হয় না গালে, বাচ্চাদের হয় immunocompromised বা যাদের ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি হলো aphthous ulcer হয়, painful, like those ulcers. The multiple small ulcers present in the intestine, either ileum or ileocecal junction or cecum, lower end of the cecum. There are ulcer, multiple ulcer, and in between the ulcer there is some healthy area. Ulcer, healthy area, ulcer, healthy area. এরকম থাকে। এটা হচ্ছে characteristic features of Crohn's. Ulcer, healthy area, ulcer, healthy area. It is called skip lesion. Skip lesion. বাদ দিয়ে আমরা কিছু ছেলেকে তুললাম, একজনকে বাদ দিলাম, এটাকে বলে স্কিপ। আমরা ওই ফোনে আমরা করি না, অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলো স্কিপ করে যাই, ওরকম একটা জায়গায় আলসার হলো না, এটাকে বলে স্কিপ লিশন। আর আলসারগুলোকে বলে অ্যাপথাস আলসার। দোজ আলসার ইন কনগ্লোমারেট জয়েন উইথ ইচ আদার অ্যান্ড দেন প্রডিউসেস এ সার্পেন্টাইন আলসার। তাহলে এই টার্মগুলো কোনসের ক্ষেত্রে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট।
এটা আলসার হলো এখানটা এপিথেলিয়াম নেই these ulcers may goes down এই আলসারটা তলায় চলে যেতে পারে হলো where it may join with this ulcer also goes down এইটা এর সাথে জয়েন করতে পারে when the multiple ulcers join together when it goes down produces serpentine ulcer হয় না যে ওই ক্রিপিং আলসার মাটি খুঁড়ি 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 করে চলে গেল কোথায় চলে গেল তার কোনো ঠিক থাকে না এটাও ঠিক থাকে একটা আলসার আর একটা আলসার জয়েন্টস টুগেদার when the ulcers go down and join together to form serpentine ulcer so in Crohn's skip lesion abscess ulcer serpentine ulcer these terms are important এগুলো লাগবে and due to this skip ulcers the healthy area often may be edematous adjoining area edematous হয়ে গেল একটা আলসার হলো এখানে একটা আলসার হলো এই জায়গাটা ইডিমেটাস ফুলে গেল এই জায়গাটা ইডিমেটাস হলো ভাস্কুলার প্রমিনেন্স হলো ulcer এগুলো abscess ulcer and due to this there is features of cobblestone একটা আলসার হলো মাঝখানটা ইডিমেটাস হলো কি হলো যা একটা আলসার হলো একটা আলসার আর একটা আলসার মাঝখানে ইডিমেটাস এরিয়া ডিউ টু দোজ there is features of cobblestone ছবি দেখাবো আমি এগুলাকে বুঝে নেই there is features of cobblestone স্টোন হয় না এরকম এরকম পাহাড়ি এলাকায় পড়ে পড়ে থাকে সব ওরকম টাইপের হয় আর due to inflammatory process there is chronic inflammation hallmark of the chronic inflammation is fibrosis তাই তো granulocyte tissue formation and fibrosis due to chronic inflammation there is fibrosis of the wall so intestinal wall becomes thickened and as Crohn's disease is penetrating from mucosa to serosa by separating the mucosa it goes down intramural by breaking the muscularis mucosae and so there is formation of fissure separation হয়ে যে muscularis mucosae a fissure তৈরি হলো clear fibrosis হলো fissure হলো and these fissures may go out of the intestine এটা ফুটো করে দিল then it is called fistula তাহলে কি হলো fissure হলো by breaking the muscularis mucosae the ulcer goes out to the serosa and formation of the fistula and due to fibrosis the wall become thickened and there may be formation of strictures যে ফাইব্রোসিস হয়ে গেল আমরা নট বেঁধে গেল দড়ি মতো হয়ে গেল তাহলে ফিশার স্ট্রিকচার হলো সো ইন Crohn's disease ulcer skip ulcer abscess ulcer serpentine ulcer cobblestone formation wall thickened fibrosis fissure due to separation of the muscularis propria and there is fistula when the ulcer goes out the intestine and there may be entrapment of the mesenteric fat in the wall of the intestine which is called creeping fat তাহলে এই টার্মগুলো জানতে হবে one is creeping
lesion, skip lesion. Number 2, abscess ulcer. Number 3, serpentine ulcer. Number 4, cobblestone. তারপর তো ফিশার ফিশল এগুলো বানিয়ে মানে লিখে দিবি। আর ক্রিপিং ফ্যাট, ফ্যাটটা mesenteric fat entrapped into the wall of the intestine, that is creeping fat. এই যে এতক্ষণ যেগুলো বলছিলাম বা ছবি, এই যে স্কিপ লিশন, এই যে মাঝখানে অ্যারো দেওয়া ওই জায়গাগুলো হেলদি, মাঝখানে এটা হেলদি এরিয়া, এখানে আলসার, এই যে তলায় চলে গেল, এই যে এই রবিন্সের ছবি, এই যে মাঝখানটা হেলদি, এই যে আলসার একদম infiltrating ulcer through and through. Characteristic features of the Crohn's ulcer is infiltrating through and through ulcers. আর পুরো আর মাঝে মাঝে হচ্ছে এই যে ডিপ ফিশারিং আলসার এগুলোকে বলে, আর মাঝে মাঝে হেলদি এরিয়া। ক্রিপিং ফ্যাট হলো, স্ট্রিকচার হলো, এই যে স্ট্রিকচার ডিউ টু ফাইব্রোসিস, এই যে ক্রিপিং ফ্যাট, এই বাইরের ফ্যাটগুলো এখানে ঢুকে গেছে, হলো ক্লিয়ার। এই যে কবলস্টোন, এতক্ষণ যা বলছিলাম, এই যে কবলস্টোন অ্যাপিয়ারেন্স, এইগুলো হচ্ছে ইডিমেটাস এরিয়া, এইগুলো হচ্ছে আলসার। উঁচু জায়গাগুলো হচ্ছে হেলদি অ্যান্ড ইডিমেটাস, এরা মানে উঁচু হয়ে গেলে আলসার, উঁচু হলো আলসার, সেই জন্য এটা কবলস্টোন অ্যাপিয়ারেন্স হলো। এবার কোনসটি মাইক্রোস্কোপ, এগুলো তো মরফোলজি। একটা ইন্টেস্টাইন যখন আমাদের কাছে এলো, এসে আমরা যখন গ্রস করলাম, গ্রসে উই গেট দিস থিংস। এতক্ষণ যা বললাম অল আর গ্রসিং ফিচার্স। ইন গ্রস উই ক্যান সি দিস থিংস: স্কিপ আলসার, abscess ulcer, serpentine ulcer, creeping fat, cobblestone, এগুলো আমরা খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি in gross, macroscopically. And microscopically, I have already told, transmural inflammatory process you can see in Crohn's disease. Transmural inflammatory process মানে সারফেস এপিথেলিয়াম থেকে থ্রু অ্যান্ড থ্রু চলে যাবে, মাসেলটাকে ভেদ করে, মাসেলটাকে বাইফার্কেট করে, সেপারেট করতে যাবে। নন কেজিটিং গ্রানুলোমা হয়, প্যাচি আলসারেশন অফ দ্য ওয়াইডনিং অফ দি সাবমিউকোজা। নন কেজিটিং গ্রানুলোমা হচ্ছে লাস্টে হয়, এটা ulcer, it starts on the surface, then it goes down, মাসেলটাকে ইয়ে করে খালের মতো। This is the characteristic features of the Crohn's disease. Transmural ulceration. And there is inflammatory infiltrate, chronic inflammatory infiltrate through and through. Chronic inflammatory infiltrate, plasma cells, lymphocytes, these are the chronic inflammatory cells as present in the crypts. Transmural inflammation, ulcers, granuloma. In ulcerative colitis and Crohn's disease, in both the conditions, as it is mucosal disease, Crohn's disease, though it extends up to serous coat, but it involves the mucosal glands, crypts. So, in any inflammatory bowel disease, there is cryptitis. Starting lesion is from the crypts.
cryptitis, inflammatory infiltrate in the crypts. তারপর হচ্ছে কি breaking the basement membrane of the crypt, the mucosal gland, the inflammatory cells enters the lumen of the glands, forming crypt abscess. প্রথমে থাকে হচ্ছে these are the cryptic glands, schematic. The inflammatory cells comes here, and there is inflammatory infiltrate initially neutrophils. These inflammatory cells liberate the chemical mediators and destroy the basement membrane. Basement membrane টাকে destroy করে দেয়। এই এখানে ধর এখানে নিউট্রোফিলস এলো, কেমিক্যাল মেডিয়েটর লিবারেট করলো, এটা ডিস্ট্রয় হয়ে গেল। এই গ্যাপ দিয়ে নিউট্রোফিল ঢুকে গেল ভেতরে, দেখতে পাচ্ছিস? দেখা যাচ্ছে? এই যে যদি একটা ক্রিপ্টিক গ্ল্যান্ড হয়, বড় করে আঁকছি, neutrophil goes here. There is demolition of the basement membrane and neutrophil comes here. Exudate. এটা হচ্ছে cryptitis. Cryptitis, that is inflammation of the crypts, and by demolition of the basement membrane, the neutrophil enters the glands and forming crypt abscess. These cryptitis and crypt abscess both are present in the ulcerative colitis and also Crohn's disease. দুটোতেই পাওয়া যায়, কিন্তু prominent features of cryptitis and crypt abscess is in ulcerative colitis. Ulcerative colitis এ বেশি পাই আমরা crypt abscess and cryptitis. Though it is not diagnostic, it is non-specific findings. Okay, diagnostic findings in case of Crohn's disease, through inflammatory process, the surface ulcer, it starts from the surface to the serous coat. There is formation of furrow by dissociation of the muscularis propria, dense inflammatory infiltrate, those inflammatory infiltrate rich in plasma cells. Hello, because it is an immunological process, that's why it is rich in plasma cells. Both ulcerative colitis also rich in plasma cells. Lastly, there is formation of epithelioid granuloma, non-causating epithelioid granuloma, as it is mostly T-cell mediated, and the organism is present in the cell. There is increased macrophage reaction, macrophage is converted to epithelioid cells, and there is formation of granuloma and epithelioid granuloma. And this epithelioid granuloma is non-causating. Why non-causating? Because in case of tuberculosis, the organism is virulent. There is fight between the macrophage and the organisms. The organism, by some factors, destroys the macrophages. So there is necrosis. And those necrosis is causating necrosis in case of tuberculosis. But here, the organism with macrophages, there is fight. But as the organisms are not virulent, that's why there is formation of the epithelioid cells. Macrophages are converted to epithelioid cells, but no necrosis there.
ক্লিয়ার আছে? ওখানে অর্গানিজম ভিরুলেন্ট ছিল, নেক্রোসিস হয়ে গেল। এখানে অর্গানিজম ভিরুলেন্টই না, কিন্তু পারসিস্টেন্ট। কেন পারসিস্টেন্ট? বিকজ ডিউ টু ডিফেক্ট ইন দি রিসেপ্টার, genetic defect. But in tuberculosis, genetic defect is not marked. A defect, genetic defects is important. সেজন্য এখানে নন ক্যাসিটিং গ্রানুলোমা হবে। দি গ্রানুলোমা composed of epithelial cells surrounded by lymphocytes, and then outer covering is the fibroblast part. এটা বোঝা যাচ্ছে না, হলো? নাও আলসারেটিভ কোলাইটিস, তাহলে দুটোরই আমি বলে দেবো পরে কি হয়। Ulcerative colitis involves the large intestine, colitis, ulcerative colitis. Usually it does not involve the ileum, small intestine, but in severe cases there may be involvement of the terminal ileum. That is called backwash ileitis. Backwash ileitis মানে খুব সাংঘাতিক হলো severe ulcerative colitis. That severe ulcerative colitis may involve the ileum and mostly involve the rectum and sigmoid colon. Also it may involve the entire colon depending on the severity. In severe cases, entire colon may be involved. When entire colon is involved, it may extend to the ileum also, then called backwash ileitis. এই টার্মগুলো জানতে হবে, খুব বেশি লাগবে না। Ulcerative colitis and Crohn's disease difference: Crohn's disease is infiltrating, through and through ulcer, starting from the mucosa goes to the surface, deeper surface, serous coat. But ulcerative colitis is superficial, only mucosa is involved. Mucosa consisting of mucosal epithelium, lamina propria and muscularis mucosae. সুতরাং mucosa involved হয়, muscularis mucosae. Sometimes there is breaking of the muscularis mucosae, it may go to the submucous coat, but it does not involve the muscularis propria. Ulcerative colitis usually never involves the muscularis propria. Does not involve the muscularis propria. But in ulcerative colitis, you may get inflammatory infiltrate in the muscularis propria. Inflammatory infiltrate থাকতে পারে, সে তো যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে। যেমন ধর আমাদের কোনো একটা জায়গায় লিশন হলো, স্কিনে একটা লিশন হলো, সেখানটায় ইনফ্লামেটরি ইনফিল্ট্রেট থাকতে পারে, তার সারাউন্ডিং এরিয়াতেও ইনফ্লামেটরি ইনফিল্ট্রেট আসতে পারে, কিন্তু it doesn't mean it involves the muscularis propria. তাহলে এটা সুপারফিশিয়াল আলসার হয়। ইন্টারভেনিং ইনট্যাক্ট মিউকোজা যদি থাকে, if in case of Crohn's disease, intervening mucosa is called skip lesion, but here not. If some areas is not involved, then there may be formation of polyp. As the inflammatory process in the mucosa, muscularis mucosae, and inflammatory cells, and it is the broad-based ulcer, flag-shaped ulcer. Flag-shaped ulcer we get in amoebic ulcer. The ulcer, this ulcer is like this, flag-shaped ulcer. Flag-shaped ulcer. As the ulcer is like this, if this area is not involved, there may be formation of pseudopolyp.
Pseudopolyp means protrusion of the mucosa in the lumen. That is polyp. Here, not protrusion, but elevation. Due to inflammatory infiltrate in the mucosa and submucosa, there is elevation of the mucosa, and that is called pseudopolyp. It is very common in case of ulcerative colitis. Due to aggregation of the inflammatory infiltrate in the mucosa and submucosa, there may be elevation of the mucosal membrane. That is called pseudopolyp. And as there is increased inflammatory infiltrates, there is increased lymphoid follicle formation, and due to increased lymphoid follicle formation, there may be elevation of the mucosa. Mucosa ta lifting holo. That is called pseudopolyp. Or as there is inflammatory process, there is no muscle layer involved. Muscle layer may be thickened and host pipe like, and often due to the muscle wall may be thickened and it is host pipe, and sometimes there is inappropriate contraction of the muscle and there is dilatation of the intestine colon, which is called toxic megacolon. The muscle cannot contract properly, and যদি কন্ট্যাক্ট না করতে পারে ফ্ল্যাক্সিড হয়ে থাকে, and then it will be formation of toxic megacolon. তাহলে ulcer superficial, not serpentine, formation of pseudopolyp and toxic megacolon. এই টার্মগুলো জানতে হবে. This is ulcerative colitis. The whole colonic mucosa involved. No skip lesion. Often there may be adjoining area, if the rectum is involved. Adjacent area to of the sigmoid colon is uninvolved. We may get those areas, but those areas is not skip lesion. For skip lesion, in between the ulcer, there must be some healthy area. No skip lesion. This healthy area, this extensive area of the ulcerative colitis, this area healthy, this area, the junction of the healthy and unhealthy. Toxic megacolon. Due to non-contractibility of the muscle, there is dilatation of the intestinal intestine, and it means colon, large intestine, and there is formation of toxic megacolon. Also have microscopical features. The cryptitis and crypt abscess common to both. Then marked congestion, as it is superficial ulcer. Ulcerative colitis starts with acute. Acute phase may persist for some times. When ulcerative colitis is diagnosed, it may be in initial stage. প্রথমের দিকে হতে পারে এবং তখন নিউট্রোফিল, আলসার, হেমারেজ, congestion, all you can get. Then superficial mucosal ulceration, diminished goblet cell. It is characteristics of the ulcerative colitis. Ulcerative colitis, the colon consisting of the goblet cells. Goblet cells secretion kore mucosa. But in case of ulcerative colitis, there is diminution of the goblet cells. Goblet cells are kome jay. There is diminution of the width of the mucosa. Mucosal je eta seta kome jay. Diminution of the width of the mucosa. Mucosa ta choto hoye jay.
Maybe flattening of the mucosa. Mucosa flat হয়ে যেতে পারে. There is branching mucosal glands. Mucosal glands গুলো এরকম ব্রাঞ্চ হয়ে যেতে পারে. এখানে যদি mucosal glands থাকে, এখানে mucosal glands এরকম mucosal branching of the mucosal glands হতে পারে. আর পুরো diminution of the width of the mucosa এটা কমে যায়, ডেপথটা কমে যায়. and diminution of the goblet cells. There is branching mucosal glands, ব্রাঞ্চ হয়ে যায়. এরম থাকে তো লম্বা লম্বা ইয়ে থাকে, সেখানে না হয় একটা গ্ল্যান্ডের সাথে আর একটা গ্ল্যান্ড, আর গাছের মতো. ব্রাঞ্চিং অফ দি মিউকোসাল গ্ল্যান্ডস. dense inflammatory infiltrate through and through of the mucosa, rich in plasma cells. ওটার মতো. The goblet cells, areas of mucosal regeneration and mucodepletion of the mucosal epithelium. Areas of mucosal degeneration, এই যে branching mucosal glands due to degeneration. একটা আলসার হলো, সেখানে রিজেনারেশন হলো. That is for branching mucosal glands. These are the superficial ulcer, diminution of the depth of the mucosa. Mucosa-টা ডেপথটা কমে গেল, এরম থাকে না তো, কমে গেল. সারফেস মে বি ফ্ল্যাটেন্ড হয়ে গেল আলসারেশনের জন্য. এখানে আলসার হলো, আলসার ছিল, রিজেনারেশন হলো. ক্লিয়ার? রিজেনারেশন হলো, রিজেনারেশন হয়ে আবার গ্ল্যান্ড হলো. আচ্ছা, দিস ইজ ক্রিপ্টাইটিস অ্যান্ড ক্রিপ্টাপসিস বলেছি তো. এখানটা যে রিজলিউশন হলো, এখানে ইনফ্লামেটরি সেল ঢুকে গেল অ্যাপেন্ডিক্সের মতো. অ্যাপেন্ডিক্সের ভেতরে এক্সুডেট থাকে, আলসার থাকে লাইনিংয়ে, এখানে ঠিক তাই. এইটা না থাকলে সেটা ক্রিপ্টাপসিস হয় না, এরকম হতে হবে. এটা ঠিক ক্রিপ্টাপসিস নয়, এটা ক্রিপ্টাপসিস. এই যদি আমার বেসমেন্ট মেমব্রেনটা ঠিক থাকে, সেটা ক্রিপ্টাপসিস হয় না. তারপরে এই যে গবলেট সেলগুলো কমে গেছে, গবলেট সেল নেই, এটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স অফ দি ulcerative colitis. Inflammatory cells infiltrate and there is diminution of the width of the mucosa. Inflammatory infiltrate in all layers, but it is not pathognomic of the ulcerative colitis. Associated inflammatory infiltrate থাকতে পারে. এই দেখ কি দেখাচ্ছে, এটা আলসার হলো, ইনফ্ল্যামেটরি সেল ঢুকলো এখানে, পুরো মিক্সড ইনফ্ল্যামেটরি সেলস. এই যে অ্যাবসেস হলো, এই ক্রিপ্টাপসিস, এটা টিপিক্যাল না, দিস ইজ ক্রিপ্টাপসিস. এখানে দেখ ইনট্যাক্ট আছে, এটা ক্রিপ্টাপসিস নয়, এটা সুপার ইম্পোজড. ইনফ্ল্যামেটরি সেল ওখানে পড়েছে, দিস ইজ ক্রিপ্টাপসিস. এখানটা থেকে ঢুকে গেছে এখানটায়. রিচ ইন প্লাজমা সেলস অ্যান্ড এটা গবলেট সেল আছে. অ্যাবসেস, ক্রিপ্টাপসিস, ডিজেনারেটিভ এপিথেলিয়াম অনেক ছোট. Complication, clinical features and complication. As it is intestinal, so in case of Crohn's disease, there is abdominal cramp, irregular bowel habit, bloody diarrhea, fever, because it often associated with autoimmune disorders. And this inflammatory bowel disease often associated with autoimmune disease like diabetes mellitus, rheumatoid arthritis, uveitis, or Sjögren's syndrome, psoriasis. All autoimmune diseases may be associated with IBD. হলো, তাহলে সেই জন্য ফিভার থাকতে পারে. In case of ulcerative colitis, patient having bloody diarrhea. Features are more or less same.
bloody diarrhea, profound bloody diarrhea present is ulcerative colitis, bleeding per rectum. তাহলে কি হলো? In Crohn's disease, malabsorption is prominent because most of the substances are absorbed in the stomach and the small intestine. So, in case of Crohn's disease, there is malabsorption. Malabsorption ki vitamin B12 অন্যান্য মিনারেল এগুলো অ্যাবজর্পশন হয় না, সেজন্য in Crohn's disease we can get iron deficiency anemia, vitamin B12 deficiency anemia. Iron deficiency anemia in case of IBD is due to chronic blood loss also. Right? So iron deficiency anemia pabo. In case of Crohn's, there is fistula formation, I have already told, and stricture formation and malignancy. Both the conditions may develop malignancy because in case of Crohn's disease, there is some metaplastic changes. In Crohn's, especially Crohn's, there is some metaplasia. What metaplasia? In gastric mucosal changes in case of the Crohn's disease, there is Penn's cell metaplasia. So, due to these metaplastic changes, there may be chance of adenocarcinoma in case of Crohn's disease. In case of ulcerative colitis, also there may be chance of malignancy, and those malignancy usually again metaplastic changes. Often we may get squamous cell carcinoma in case of ulcerative colitis due to squamous metaplasia. হলো অ্যাডেনোকার্সিনোমা তো হয় দুটোতেই, কিন্তু ulcerative colitis is often squamous cell carcinoma we may get due to metaplastic changes. আর কি হয়? টক্সিক মেগাকোলন ফালমিনেটিভ কোলাইটিস হয়, আমি বলেছি। খুব সিভিয়ার যদি হয় তাহলে হবে টক্সিক মেগাকোলন। Perianal fistula. Fistula occurs mostly in the Crohn's disease. That fistula from the small intestine outside the abdomen, like tuberculosis. Here, perianal fistula, as the disease involves the rectum, so the inflammatory process may go down and there may be formation of perianal fistula. আমরা কত সময় ফিস্টুলা পাই না? ফিস্টুলা স্ট্রাক্ট আমাদের কাছে আসে, এখানেও আসতে পারে, যে কোনো ইনফ্লামেটরি প্রসেসে ফিস্টুলা স্ট্রাক্ট আসতে পারে। Perianal fistula, carcinoma I have already told. Stricture formation more common in the Crohn's disease, and stricture formation may occur in the ulcerative colitis but rare. These are the gross features I have already described. এটা রবিনস আছে এই ছবি। Crohn's disease কিরকম হয়? স্কিপ, এই যে স্কিপ লিশন, এই যে মাঝখানগুলো, আর এটা ulcerative colitis involving whole things, and there is formation of pseudopolyps ulcer. এখানে inflammatory process, submucosa, lamina propria, and due to inflammatory process, this mucosa is lifted up. But in case of polyp, there is proliferation of the mucosal gland, and due to proliferation, mucosal glands may protrude in the lumen. That is proper polyp. Here, no proliferation of the lining epithelium, or maybe diminution of the lining epithelium, flattening. But due to inflammatory process in the lamina propria and the mucosa, there is lifting up of the mucosal membrane, and it is called pseudopolyp. মনে থাকবে? This is difference between ulcerative colitis and Crohn's disease. Describe করে দিয়েছি। Crohn's disease involves small intestine, starting from terminal ileum, ileocecal junction, colon, but anywhere of the intestine. In ulcerative colitis, large intestine mainly. Skip lesion present, no skip lesion. যা এতক্ষণ ধরে বলেছে ও দুটো সবই ডিফারেন্স। টক্সিক মেগাকোলন present in the ulcerative colitis but not in the
Crohn's disease. Cryptopsis present in both the conditions. Malignancy occurs in both the conditions. Or Crohn's disease is infiltrating through and through lesions involving muscle coat up to the serous coat. There is formation of abscess ulcer, skip lesion, serpentine ulcer, cobblestone appearance, and creeping fats. But these are not present in the ulcerative colitis. Granuloma present in the Crohn's disease, not in the ulcerative colitis. Clear? And the treatment more or less same. Anti-cytokines treatment. The cytokines liberated in this inflammatory bowel disease, anti-interleukin therapy is the beneficial for both the disease. This is up to inflammatory bowel disease. There are so many conditions which may cause inflammation of the intestine. Typhoid ulcer, or amoebic ulcer, tuberculous ulcer, non-specific ulcer, and some ulcer is called indeterminate. That is, it is not ulcerative colitis or not the Crohn's disease. There is overlapping. That is called indeterminate ulcer. এগুলো থাকে ulcer due to malignancy, সেগুলো intestinal ulcer. তো অনেক সময় থাকে innumerate the ulcers of the intestine, তার মধ্যে এগুলো লাস্ট হচ্ছে ulcerative colitis and Crohn's disease.